What's going on, guys? Welcome to your 11th, I think, HTML5 tutorial, and in this tutorial we're going to be laying out our website, making it look pretty, because here's what we have so far. This website, and I have to admit, it's looking pretty good, but Chào mừng các bạn đến với cái bài số 11 của chuỗi HTML5. Và cho đến thời điểm này chúng ta có một cái trang web như trên này, để chưa? Trông nó cũng không đến nỗi nào, nhưng mà chắc là chúng ta cũng còn phải làm để cho nó đẹp hơn nữa. I don't think we're going to get any high-paying web design jobs with using this in our resume. So let's go ahead and jump over to our main CSS file and start laying this bad boy out. The very first thing I want to tackle is this big wrapper, pretty much this main div that wraps all the contents for your website. So in order to reference a div, just go ahead and hit the pound sign, big. Việc đầu tiên tôi muốn làm với là cái tag gọi là tag div mà bao trùm tất cả mọi thứ mà chúng ta gọi là cái wrapper, big wrapper ấy, thì chúng ta sẽ làm CSS cho nó nhé. Underscore wrapper, and now let's add some style to this piece. The first thing I want to do is just add a border, and I'm probably going to be adding a border to a lot of my stuff, just so you guys can see what's going on. So 1 pixel solid black. And after this, we need to set the width of our website. Now, if we go ahead and look at our website right now, if we highlight this, you can see that the blue goes from all the way from the left to the right. However, we don't want our website to take up the entire width of the browser. If we go look at websites like YouTube or something and we scroll out, we can see that they have some padding on the left and right, and their website isn't the entire width. So we want our website typically to be somewhere between 950 and 1,000 pixels wide. So I like making mine 1,000 pixels wide all the time, and the reason for this is because whenever we are fixing all the boxes and articles and stuff later on, 1,000 is a nice number to work with mathematically. It's an easy one to remember, and some people use like 960, 980, but that's really hard whenever we're doing math. Và đầu tiên tôi sẽ tạo một cái border, tức là một cái đường viền 1 pixel và màu đen. Và cái width thì tức là độ rộng, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta bôi cái trang của, tức là select tất cả các thứ, thì chúng ta thấy là nó chạy dài từ bên trái sang bên phải và nó chiếm toàn bộ màn hình. Thì đấy không phải là cái cách mà thông thường các cái trang web nó làm. Thường nó sẽ có một, như các bạn thấy đấy, ở ví dụ trên YouTube chẳng hạn, trang YouTube nó cũng có để một chút cái bên lề trái và lề phải. Và cũng như vậy, cái trang web của chúng ta sẽ dùng cái width này, tôi đặt nó là 1000 pixel để chúng ta hạn chế cái độ rộng của trang web, và để cho nó có một lề bên trái và lề bên phải. Tôi rất thích số 1000 bởi vì 1000 nó dễ nhớ, và tôi vẫn thường làm việc với, có những nhiều người thì đặt nó là 900 bao nhiêu đó pixel, nhưng mà tôi thì để nó 1000 dễ nhớ hơn. Later on. So now that we got our width of our website, we need to set the margins. Pretty much this is how we center the website. So if we hit margin, first we need to give it the top margin. Pretty much how much space is from our website to the top of the browser. And we just want to say, okay, 20 pixels from the top, because if it's right jammed up against the top of your browser, it looks a little weird. So give it some padding, somewhere from 10 to 20. Now for the left, right, and bottom, just go ahead and set those to auto. And this is. Và cái dòng này để chúng ta làm gì? Chúng ta đặt cái lề bên phía trên cho trang web, là cách cái lề phía trên của màn hình là 20 pixel, còn lại những cái lề bên trái, bên phải và bên dưới thì chúng ta để nó là auto. Essentially going to say, okay, I want an even amount of space on the left hand side and right hand side, and whatever happens on the bottom happens on the bottom. It really doesn't matter. But this pretty much is centering your website. So if you go ahead and save this and look at our website, oops, still on YouTube there, and refresh, if we scroll out, we can see that, okay, we got 20 pixels of spacing. Và khi chúng ta refresh lại cái trang web thì chúng ta thấy nó có 20 pixel cách ở phía trên. Ok. From the top of your browser to the top of your website, or excuse me, whatever this thing is called, to the top of your website, and also the same amount of space on the left hand side and right hand side. And
Và phía bên trái bên phải chúng ta có cái khoảng cách bằng nhau. Độ rộng của chúng ta là 1000 pixel. Now our website is perfectly centered. How awesome is that? So the only other thing we have to do in this big wrapper is left align text. So text align left. Now what this basically means is even though the Và bây giờ chúng ta để thêm cái dòng text align bằng left, nghĩa là chúng ta sẽ căn trái tất cả những cái thứ gì ở trong cái big wrapper này, cho dù cái bản thân cái big wrapper thì được căn giữa, đúng không? the box itself is centered, the contents inside the box are going to be left aligned, right like that. So as you can see, the overall website is centered inside our browser. However, the contents are left aligned, and that is just because, whenever you're reading a magazine or a newspaper, the stuff's left aligned, so websites are no different. So let's go ahead and now we want to work on the top menu. Now the top menu is basically this thing right here. If we scroll in, and we can see that the home, tutorials, and podcasts, it's basically our links. So let's go over and work on that. In main CSS, reference this by hitting top menu, or excuse me, top header, not header, top header, and actually, let's go ahead and look at our HTML. So our top menu is basically the list of links. In our top header is where we have is where we would put the logo. Top header là chính là cái miền này như chúng ta đã nói rồi là cái nơi mà chúng ta sẽ chứa cái logo của cái trang web, phải không? And pretty much the title of our website. So I forgot about that, so we need to take care of that first. So what we want to do is, again, I'm going to be putting some weird colors on our website, but that's just so you guys can see visually and easily what's going on. And this is what you guys should do whenever you're laying out a website for the first time. But once you got your website laid out, then you can get rid of the colors and make them all match. However, if I make all the colors match now, then you'll be like, okay, what part's the header, what part's the article? So I'm going to be giving it weird colors. So I'm going to be giving this a background of yellow. That'll stand out pretty good. And a border of, 1 pixel solid blue. Now also, I'm going to be giving the top header a padding of, let's say, 20 pixels. And this will pretty much make sure that the text is kind of separate and it isn't butting right up against the border. Now, in case you guys forgot from my CSS tutorials, the space between the text and the border, or the element in the border, is the padding. In the margin. Và bây giờ có lẽ tôi sẽ phải nhắc một chút thế nào là padding và thế nào là margin. Một số người rất là confused hay nhầm lẫn về vấn đề này. Thì ví dụ padding là cái khoảng cách giữa cái chữ với cái lề, với cái khung viền của cái element, tức là của cái phần tử đấy. Nhưng còn là tức là margin thì lại là khoảng cách giữa cái đường viền với trang web. Tức là một cái thì nếu mà chúng ta đơn giản thì chúng ta hãy nhớ một cái padding là những thứ ở bên trong và margin là cái bên ngoài cho nó dễ nhớ. Is the space outside the border. So pretty much just remember it like this. The padding is inside and the margin is outside. So if we go ahead and save this and look at it, we can see that, okay, we are good to go. So pretty much the padding is this. Đây là padding là cái đoạn này đây. Đoạn này gọi là padding. The space between the text itself and the border. Pretty cool. So we now have a yellow background and a blue border. Looking good. So now let's go ahead and jump over to this top menu, and we can do that by referencing top underscore menu. And what rules do we want to apply to that top navigation menu? Well, let's just go ahead and set the background and set this equal to, blue. And we'll just go ahead and set the color of the font equal to white. Blue and white is actually my two favorite colors. Now, if we go ahead and save this, we can go ahead and refresh and say, okay, I'm noticing a couple things. First of all, it looks pretty crappy. I'll go ahead and admit it. I mean, our links, those are kind of
very poor way to display our links because Và chúng ta thấy là hiện nay bây giờ chúng ta đang làm việc với cái phần gọi là menu đấy, đúng không? Và tôi đã làm cho cái đường cái màu nền của nó trở thành màu xanh dương. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều không ổn là những cái thứ này nó được trình bày theo cái hàng dọc, mà chúng ta muốn nó trình bày theo hàng ngang như thế này mới giống một cái menu, phải không? First of all, they're one under each other, no navigation bars, one under each other. They're always from left to right. And also, it would be nice if they were like bold or something. So let's go ahead and take care of that problem right now. Now, what we need to do in order to do this is reference top menu again, so top underscore menu, and we need to reference the list items. Now, I'm going to be doing a couple things to these list items, and if you remember, in our top menu, it's basically made up of an unordered list with 3 list items. Now, I actually would make these links later on, but for now they're just list items since we don't have any other websites. So let's go ahead and change a couple things to these list items. The very first thing I want to do is make sure that these things appear from left to right instead of stacked up on top of each other. So the reason that they are stacked up, one, then under, pretty much tutorials is under home and podcast is under tutorials instead of appearing from left to right, is because they are block level elements instead of inline. So we need to change that, and we do that by hitting display inline block, and this will. Và như chúng ta đã nói là chúng ta muốn cho những cái menu này nó chạy theo hàng ngang, thì để làm việc này thì chúng ta chỉ việc đưa display inline block, và như vậy nó sẽ thể hiện những cái list item này dưới dạng hàng ngang inline. Make sure that they appear from left to right. So let's go ahead and refresh this, and as you can see, they now appear from left to right. Pretty sweet, huh? So now let's go ahead and make them look a little bit prettier. List, style, and I'm just going to go ahead and change this equal to none. So in some browsers, they may have a little bullet on the side or maybe a little star depending on the browser. We're pretty much saying we don't want any. Và chúng ta sử dụng cái dòng list style bằng none này để mà bỏ những cái ký tự ở đằng trước, những cái dỡ hình vuông nho đen đen đấy, bỏ đi, thì chúng ta dùng list style none, nên là nó không có một cái ký tự hoặc là không có một cái symbol nào, ký hiệu nào cả. Symbol, no bullets or anything. And now let's just go ahead and give it some padding, because if we look, they're kind of jammed up against one another. So we'll give it a padding of 5 pixels, and this will make the overall top menu a little bit bigger, make it look a little bit prettier. Và chúng ta để cái padding này để làm cho cái thanh menu của chúng ta nó rộng hơn một chút, nó cao hơn một chút. And I want to change the font too, because that font was really ugly looking, and I'll just change it to, I don't know, bold. How many pixels? 14 is probably good. And Tahoma, you gotta love Tahoma. So, okay, let me make sure everything looks pretty good, and refresh this. Go ahead and refresh it, and it's good to go. So now we have a little more space between the border and the elements themselves. They're now appearing left to right, and 14 pixels, bold Tahoma. Wow, there's like a car crash going on outside or something. So anyways, if we go ahead and look at our website, it's looking pretty good right now, but we still have a lot to go, and I'm still going to show you guys the coolest things, how to lay things. Đến đây chúng ta thấy là cái trang web của mình đã đẹp hơn rất nhiều rồi, phải không? Nhưng mà các bạn cũng vẫn phải đồng ý là chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước, và chúng ta sẽ làm những cái việc đó ở những video tiếp theo. Ok.